Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами отмечаем прекрасный праздник Новый год. Новый год — это самый, наверное, семейный праздник, который только существует, но помимо дней рождений и уж совсем таких важных семейных дат. Новый год встречают и дети, и взрослые. И мы специально для участников конкурса «Аланот Джаз», для всех, кто подписан на нашей платформе, и для всех наших друзей решили сделать такой специальный новогодний рождественский подарок. И первый подарок — это концертное выступление прекрасных джазовых музыкантов. Сегодня для вас выступит дуэт, пианист Евгений Лебедев и вокалистка Алина Ингебарян. Как вы прекрасно их знаете, они учились в России, учились в Америке, в Европе, гастролировали от Японии до Португалии, от России до США. И сегодня у нас есть шанс прикоснуться к европейскому, американскому и российскому джазу все вместе и заразиться этим рождественским новогодним настроением. И уверен, что все получат большое удовольствие, поэтому устраивайтесь поудобнее, настраивайте свои приемники, акустические системы, потому что сейчас будет волшебство. Ну что, начнем? So there's one that from the start could understand my heart, but when all the day is done, will stars conspire and keep our hearts afire? Silent staring thoughts that only we know, like clear rain from skies that reflect in your eyes, in mine too. Looking closer still, it seems for real, or has love made me blind? And when somewhere down the line, look back in time, I hope that I look with you. Silent staring thoughts that only we know, like clear rain from skies that reflect in your eyes. It seems too easy to love and please. Wash away grains of sand and life just back into the ocean. Looking closer still, it seems for real, or has love made me blind? And when somewhere down the line, look back in time, I hope I look with you. Silent staring thoughts that only we know, like clear rain from skies that reflect in your eyes. It seems too easy to love and please. Wash away grains of sand and life just back into the ocean. Stop
день, добрый вечер. Не знаю, кто как это будет смотреть. В любой момент. Андрей, спрашиваю. Да, у всех будет разное время, поэтому сразу всем добрый вечер, доброе утро, добрый день. Сегодня у нас дуэт с Алиной Ингибарян. Первая песня — это была авторская композиция. Моя собственная... Нет, не моя композиция. Композиция Алины, но моя собственная персональная любовь. Очень нравится эта композиция. И называется она «Love Song». И мы продолжим джазовым стандартом, который аранжировала Алина. Я попытаюсь сыграть, что она саранжировала. И называется песня да, «I'll Be Around». I'll be around no matter how you treat me now. I'll be around when she's gone. Your latest love can never last, and when it's past, I'll be around when she's gone. Goodbye again. And if you find a love like mine, just now and then, drop a line and say you're feeling fine. When things go wrong, perhaps you'll see you're meant for me. So I'll be around when she's gone.
and say you're feeling fine. When things go wrong, perhaps you'll see you're meant for me. So I'll be around when she's gone. Браво, браво, что же можно сказать? Это было восхитительно. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы сейчас так же улыбаетесь, как и я, потому что волшебные музыки раздаются со сцены наших друзей клуба Козлова, который расположен в Москве. А мы знаем, что большинство слушателей находятся совсем в разных точках планеты, и России, Европы, и Америки. Евгений, расскажите, пожалуйста, с чем у вас связаны воспоминания про Новый год? Может быть, какие-то интересные истории помнятся? Ну, много чего хорошего вспоминается. И все сложнее становится вспоминать, потому что в Новый год все чаще работаешь. Поэтому Было ли воспоминания какое-то такие первое, может профессиональные. быть, выступление новогоднее, которое запомнилось? И было и такое. Но вот сейчас мне на ум пришло, я помню, когда мне было лет 15, с Нового года начался такой отсчет первого такого проекта, именно музыкального. И мне запомнилось, как вот мой друг прямо в канун Нового года, он пришел ко мне домой, и мы вот, собственно, просто играли и джимовали дома. И так у нас там родилось очень много композиций, и самое главное, что это выросло в такой проект молодежный. В свое время была такая группа Sunlight, и вот в Новый год, собственно, мы и начали. Но вспомнил почему эту историю, потому что мой друг, он подрабатывал на елках, и у него была роль такого Змея Горыныча. И был такой большой костюм, трехголовый. Сложный костюм, потому что там как-то нужно было нажимать там кнопки, подключать, чтобы он надувался сам. И его задача была просто в какой-то момент пройти по сцене, там Дед Мороз говорит: «О, Змей Горыныч пришел», и вот просто пройти. И вот он выходит в этом костюме, и как только уже надо вот выходить, понимает, что костюм начинает сдуваться. И понимает, что надо быстрее как-то уже пройти, начинает быстро бежать по сцене. А из-за того, что костюм сдувается, там уже через окошко, которое вот смотрит артист, оно, естественно, тоже сдувается, уже деформируется, не видно что. И, в общем, так он бежал, что в итоге упал со сцены. Чувствует, что все, нет уже под ногами сцены, и просто падает, а там дети, и все такие: «А-а-а!». Естественно, актеры все тоже начинают там импровизировать: «Ох, там, что же ты упал, где же твои баллоны?» Там какой-то такой, и начали говорить, ну, то есть придумывать импровизацию, почему это, кстати, мне вспомнилось. И самое главное, что вот после этого происшествия, это как раз мой друг пришел ко мне домой, и мы вот так вот, он такой был взбаламученный, и поэтому мы создали новый проект. Вот такая вот история странная у меня. То есть тот замечательный проект Sunlight, который многие помнят, он зародился как раз под Новый год. Да, и в принципе и Новый год, и Змей Горыныч повлиял очень сильно на этот проект. Да, следующая композиция — это джазовый стандарт, который называется «Gentleman Friend», что переводится как «Gentleman Friend». Джентльменский друг. I'm riding high
days. Seems like it never will end. Look that what's around me, I'm referring to my gentleman friend. This type of kissing, it suits me to a T. What I was missing, and then what it used to be, I'm getting frequently, and so goodbye to cares that harm me. Is it any wonder why I love you so I want to sing and cry? God, I love him till I die, my gentleman friend. I'm riding high, and I approve of the trend. Look what I found me, I find myself a gentleman friend. The sunny sky seems like it never will end. Look that what's around me, I'm referring to my gentleman friend. This type of kissing, it suits me to a T. What I was missing, and then what used to be, I'm getting frequently, and so goodbye to cares that harm me. Is it any wonder why I love you so I want to sing and cry? God, I love him till I die, my gentleman friend. Круто. Алина, вы учились в России, в Европе, потом длительное время уже находитесь в Америке. Где, в каком городе, в какой стране наиболее весело отмечают Новый год или Рождество? Верите, у меня уже Нового года именно отмечания не было очень давно на самом деле. Даже в прошлом году это был, кстати, самый такой более или менее похожее именно празднование, где мы... Даже не знаю, трудно. В России, конечно, однозначно. Веселее этого у меня воспоминаний пока нет. Ну, тогда был Дедушка Мороз еще актуален в моей жизни. Но разные воспоминания везде. Однозначно в России это связано с весельем, в Голландии это больше как скучание за семьей, потому что они приехали только один раз на празднование.
А Америка как-то с работой все связано. До этого за год у меня был вообще очень печальный Новый год, потому что когда били куранты, я сидела по фейстайму с родителями, которые уже спали. Я сидела в пальто на диване, и просто чтобы дождаться курантов, мы поплакали, как было печально и скучно без друг друга, и потом в 12:05 я уже вышла на поезд в Смолс на работу, поэтому мы играли концерт там, и после этого, я помню, я пешком, потому что все поезда были перебиты людьми, я пешком пошла на концерт с Нарки Папи. Это вот такое было самое прикольное воспоминание, самый интересный Новый год, наверное. Самое музыкальное, можно сказать. Самое, если- да, в этом плане, да. Поэтому как бы это тоже весело, но в другом плане. Когда ты работаешь, это другое. Так. А какой джазовый стандарт? Мы знаем, что джазовые композиторы написали огромное количество произведений в честь Нового года и Рождества. Какой стандарт, джазовая песня для вас самая близкая и приятная сердцу? У меня рождественская, наверное, любимая песня — это... Как она называется? Chestnuts roasting on an open fire. Christmas song, да. Это самая любимая. Когда Нат Кинг Кол ее поет, это сразу как бальзам на сердце. И оно как-то грустно даже, потому что у меня это ассоциация с тем, что я включаю новогоднюю музыку и пытаюсь ощутить новогоднее настроение, но при этом, конечно же, ты скучаешь за семьей, которая безумно далеко. Но я считаю, это самое красивое. Хотя сейчас я наверняка уйду со сцены и вспомню еще как минимум 5. Но это любимое. From too much talk to silent touches, sweet touches. We turned our hearts to love, then tried it. First time there in the quiet, where love wants to dance. We loved, we slept, we let the lights on. The night's gone. When morning finds us caught in life, most sensible trance, there in the quiet, where love wants to dance. Old songs find new lives in those hearts that are listening like ours. And old dreams find new lives in silence, in silence. From too
silence. From too much talk to silent touches, sweet touches. When pure emotion takes the moment, then we'll take the chance. Turn up the quiet where love wants to dance, where love wants to dance, love wants to Если существует музыкальное волшебство, а в Новый год волшебства не может не быть, то это было оно. Очень вдохновенно и очень проникновенно. Я думаю, что все наши слушатели сейчас у своих экранов прочувствовали глубину этой композиции. Дорогие музыканты, вот Алина и Евгений, вы вместе, ну не вместе, конечно, а по очереди участвовали в известном конкурсе в Монтрео. А многие нас сейчас смотрят, участники конкурса «Лано Джаз». Какие у вас остались приятные воспоминания с личных выступлений на конкурсах? Хотите ли вы снова пережить эти моменты? Помните ли вы о них как о чем-то приятном? Или это в основном такие нервы, как экзамен, что-то такое сложное осталось в памяти? Или наоборот осталось только самое все приятное и прекрасное? Ну, на самом деле конкурсы, да, это такая вещь специфическая, но, в принципе, я призываю всех по возможности участвовать в конкурсе, потому что, во-первых, это мобилизирует всегда, когда ты себе ставишь конкретную цель, к ней готовишься. И да, для саморазвития лучше и не придумать, мне кажется. Единственное, что так как вот я в жюри конкурса «Ланот», да, нахожусь, и прекрасно мне кажется, что вот сегодня я как член жюри сам играю. То есть, в принципе, конкурсанты могут сами выставлять мне оценки тоже, отомстить. Но, нет, на самом деле мстить не за что, потому что так как хоть и я участвовал во множестве конкурсов, и я знаю, что в конкурсе единственное есть... Проиграть можно только в одном случае — не подать заявку на конкурс. Это единственный проигрыш. Вот. И я знаю, что многие члены жюри там после... на награждениях, там, после конкурса, они выходят и говорят часто такие слова, там, достаточно общие. Все молодцы, всех поздравляем. Я тоже хочу это сказать, но на самом деле я хочу сказать это по-настоящему, что действительно все молодцы. Я просмотрел честно все заявки от начала до конца, и не было ни одной заявки, которой бы я сказал: о, совсем там промотать, ужас. Не было такого. Всех хотелось выделиться и выделить как-то, да, какой-то наградой, дипломом. И я надеюсь, что мы выделим всех. Да, Андрей? Я сказал. Обязательно. Вот, потому что действительно все этого заслуживают. И, как я уже сказал, единственный проигрыш — это только не участие, да. Поэтому конкурсы — это замечательно. И у меня тоже в моей практике были и победы, и, как мне казалось, поражения. Но тогда-то я не понимал, что на самом деле это не поражение, а вот как раз следующий шаг к чему-то. Вот. И если говорить про Монтрео, например,
я что-то разговорился, но вспомнил просто историю такую, я ее часто рассказываю студентам как пример, и сейчас расскажу еще раз. Когда я участвовал в конкурсе Монтрео, там среди пианистов был еще один пианист из какой-то южной страны, там, из Латинской Америки. И он такой очень был по-настоящему классный пианист, быстро играет, громко, но очень классно в своей такой манере. И вот он отыграл, когда первый тур, громко, классно, много. А жюри, как бы, такая была пауза повисла, и председатель жюри встал и говорит: а можете еще что-нибудь сыграть? Ну, не такое, что мы послушали, вот как вы играете какую-то другую музыку. Говорю: ну, хорошо, ладно. Он начал там тихо-тихо, а потом разогнался и опять громко, много, но классно. И жюри в замешательстве, они сказали так: ладно, мы вас пропускаем в следующий тур, но ждем, что вы покажете что-то новое в этом финальном туре. И я тоже так прям следил за этим, думаю, что же будет. И вот когда финальный тур, он выходит и говорит такие слова, пианист, вдруг. Просто идет не к роялю, а к микрофону и говорит так: там, уважаемый жюри, я понимаю, что вы от меня ждете, что что-то вам покажу, что-то другое, но я вот человек из южной страны, и я вот играю, как я играю. И он садится за рояль, играет громко, много и классно. Вот. И, по-моему, вторую премию ему заслуженно дали. И просто для меня это тогда было откровение, то есть такой урок на всю жизнь, что несмотря на то, что происходит, что бы вас ни просили, там, измениться, подстроиться, но если вы уверены в том, что делаете, и это действительно ваше, продолжайте это делать. Вот такое вот напутствие. Ну что, сыграем следующую композицию. Что же это будет? Что будет следующее? Там в гаджете подсказка. Или ты думаешь? Нет. Jasmine. Рассказывать? Я могу после этой песни рассказать кучу всего про Монтрeux. Это длинные вот истории. Love me in a place between awake and dreaming. Whisper in your heart if words won't do. I'll be here when morning comes, until words fall down. I'll be here until you know your love.
I'll be here when morning comes, until the words fall down. I'll be here until you know you're so loved. Hold me in a place as words are disappearing. Open every door we're falling through. Алина, как участнику конкурса справиться с эмоциями, особенно когда объявлены результаты, а ты не победил? Ведь кажется, что мир рухнул и тебя не оценили. Так ли это или правда совсем в другом? Я думаю, что если я расскажу чуть-чуть о своих ощущениях про Монтрeux, это чуть-чуть ответит на вопрос. Когда я подавала заявку, честно говоря, я очень долго решалась на это. И даже какие-то были... Там же раз в несколько лет, да, определенный инструмент? Или каждый год? Ну, может, и вокал тоже. И я с Thelonious Monk composition. Ну, в общем, долго я решалась на это. И когда подавала заявку, конечно же, мы не знали, кто будет в жюри. А я выросла, слушая Ал Джаро. Фанат. И потом нам прислали имейл, что вы прошли, и вот список жюри. Я помню, я очень, безумно обрадовалась, но это были и слезы, и нервы, и все вместе, такая каша эмоций. И приехав туда, я, честно говоря, очень надеялась, что мы хотя бы увидим жюри в лицо, почувствуем их энергетику и так далее. Но, конечно же, ничего из этого не будет. Ты приезжаешь, и тебя сразу засовывают распеваться, разыгрываться, и атмосфера безумно накаленная, все друг на друга очень странно смотрят. И я помню, я еще прилетела туда одна, а все были с семьями, и такое ощущение, ты сидишь в углу и просто, честно говоря, жутко нервничаешь. И я была одна из первых, так как у меня фамилия и имя на начальные буквы алфавита, поэтому атмосфера такая, тяжелый воздух. Выходишь на сцену, в зале настолько яркое освещение на сцене, что не видно ни одного лица, но при этом зал полный, и ты не видишь жюри. Я даже не поняла, где они будут сидеть. И я помню, когда я вышла на сцену, я очень долго приглядывалась, и потом вижу вот такое впечатление, какого-то густой был воздух. Я не знаю, если это имеет какой-то смысл. Но когда я его увидела, я очень занервничала. То есть если я до этого думала, все будет хорошо, я здесь не ради себя, я здесь не ради победы, я здесь просто участвовать и посмотреть, что делают остальные участники, познакомиться просто с людьми. Было очень трудно совладать со своими нервами, я признаюсь честно. И первая песня я даже не помню. Ощущение, кроме того, что я нервничала. То есть это вот состояние тряски. И мне казалось, что первая песня у меня настолько неудачно прошла по сравнению с тем, как я ее репетировала и учила, что на второй песне я могу сказать, что я клянусь, что я думала, я не пройду дальше. И в этот момент я думала, ну все, Алина, ты как бы свой шанс упустила, хотя в этот момент ты не думаешь об этом, как вот ты проиграл, но думаешь, ладно, относись к этому просто как к выступлению. И я, опять же, все, что готовила, думаю, все, уже не важно, просто буду петь вот как чувствую. Я помню, я спела балладу, и я, когда допела тему, Ал Джаро крикнул мое имя. И я помню, у меня какое-то, это безумное странное ощущение, потому что ты себя чувствуешь уже достаточно ничтожно, а тут твой кумир кричит твое имя во время того, как ты выступаешь. И я помню, я сошла со сцены, я плакала, у меня все такое очень было расстроенное состояние. И ко мне подошла одна из членов жюри. Она подошла и дала мне платок. И я уже не плакала на тот момент, но она мне дала платок, и я думаю, это достаточно странный подарок. Она говорит, я ничего не буду говорить, потому что нам особо нельзя как бы общаться с участниками, да,
пока мы не объявим никаких результатов. Это не просто платок, говорит, это платок, который был у меня на удачу, я его всю жизнь с собой ношу. И говорит, когда ты пела, Ал Джаро начал плакать, и я протянула ему этот платок, и когда он мне его дал обратно, говорит, меня как-то... Говорит, эти слезы, говорит, мне не принадлежат, поэтому я считаю, что ты должна иметь этот платок. И я помню, для меня это таким трогательным было подарком, что на тот момент мне стало все это неважно, что это конкурс, что, может быть, я не выступила так, как мне хотелось. Я думала, в конце концов, это уже не важно. Вот то, что у меня в руках, для меня это главная победа, что какая-то есть связь с этим человеком, на которого я всю жизнь равнялась. И мое имя объявили в последнюю очередь. Я уже, правда, я начала плакать, и если посмотреть интервью всех победителей с конкурса, мое это самое эпичное, потому что я плачу, я очень счастливая, как будто, я не знаю, мне 1000 Грэмми вручили. Но не знаю, я считаю, что... И были конкурсы, на которых я участвовала, и я даже в финал не проходила, потому что там людям просто стилистика моя не нравится или что-то такое. Я считаю, что, принимая участие в конкурсе, это круто, когда тебя отмечают, и ты побеждаешь. Но, с другой стороны, на вкус и цвет товарища нет. И я считаю, что есть много безумно крутых музыкантов, которых, если ты поставишь в одну солянку и сделаешь из них конкурс, кто бы ни выиграл, будет неважно. Если я поставлю сравнивать, там, я не знаю, какого-то технически крутого Курт Эллинга и Blossom Dear или Билли Холидей в одну категорию, считаю это глупо, правильно? То же самое и конкурс. Поэтому, если вы участвуете, я считаю, нужно участвовать просто, чтобы научиться дружить со своими нервами во время игры. Правильно? А там что будет, то будет. В любом случае, надо, если ты в это веришь, надо идти к своей цели. Да, главное в конкурсе — это мотивация, вдохновение, Да. а также вдохновение можно получить и от Рождества, от Нового года и от музыки потрясающих музыкантов. Ну что, продолжим вдохновляться, друзья. Ну, смайл. Сейчас мы будем, да. Сейчас мы будем улыбаться. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You see that life is still worthwhile if you just smile.
every trace of sadness, although it's here. It may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You see that life is still worthwhile if you just smile. If you just smile, just smile, just smile, just smile. Ну что, друзья, все прекрасно никогда не заканчивается, но музыкальные концерты иногда подходят к концу. И сейчас прозвучит последняя композиция, а перед этим, конечно же, мы хотим поздравить всех участников конкурса, всех слушателей нашего концерта, всех участников наших мастер-классов с Новым годом и Рождеством. Пожелать, чтобы следующий год был наполнен вдохновением для вас, мотивацией для занятий, поиска новых идей и просто наполненные солнцем и улыбками. А что же пожелают наши дорогие музыканты? Евгений. Ну что пожелать? Обычно набор стандартный у всех, но мы не будем стандартную желать. Просто столько историй сейчас вот всплыло. Меня особенно потрясла история с платком El Giro. Вот, и ты теперь подаришь свой платок конкурсантам. да, я... Нет, плакать мы не будем. Поэтому, да, пожелаем, что, во-первых, если бы вы плакали, если вы будете плакать в следующем году, то чтобы эти слезы были только слезы радости. И я надеюсь, что этот Новый год, как и этот конкурс, да, в котором многие участвовали, это будет только началом. И уже в следующем году вы поймете, что на самом деле первый шаг уже был сделан в прошлом году, осталось дальше только двигаться. И поэтому я, в принципе, желаю всем только двигаться вперед. Если кто-то что-то говорит, вспоминайте историю про пианиста в Монтрё, который прекрасно себя сейчас чувствует, несмотря на то, что жюри там пыталось ему что-то, какие-то свои идеи навязать. Поэтому, да, двигайтесь вперед, постоянно что-то делайте. И единственная неудача — это может быть просто неделание. Поэтому желаю всем этого. Именно делать что-то и продолжать. И в новом году делать это в 2 раза больше. От себя я скажу, хоть ты и сказал, мы не будем говорить стандартный набор, но, как оказалось, здоровье актуально на сегодняшний день желать. Я надеюсь, что да, в следующем году однозначно мы не будем болеть в первую очередь, потому что это это является одним из самых главных стопов того, чтобы продолжать заниматься музыкой, как оказалось, правильно? Вот, поэтому главное, берегите себя, занимайтесь, верьте в себя, потому что на самом деле, пока мы в себя не поверим, чаще всего нас мало кто поверит. Поэтому, как Женя сказала, не обращайте ни на что внимания, идите вперед и вдохновляйтесь, вдохновляйте. И просто дарите друг другу добро. Я думаю, что тогда следующий год будет намного лучше, если мы будем друг другу добрее. С наступающим!
try finding the meaning in it. Believers holding hands and researchers digging in the land. Every woman and man searching for who we are, composed of stars, a God's creation, from dust to dust, an incarnation, a single blood in everyone. Tell me a story, help me sleep tonight. What I don't know is often frightening. Just bring me light and bring me some understanding. Paintings in the cave, electric signals in our brain. The ever-changing story of who we are, composed of stars, a God's creation, from dust to dust, an incarnation, a single blood in everyone. For every generation, there's a question of who we are. Sculpted from the dust, or creatures who crawled out of the mud. All of us searching for who we are, composed of stars, a God's creation, from dust to dust, an incarnation, a single blood in everyone, composed of stars, a God's creation, from dust to dust, an incarnation, a single blood in everyone. We are who we are. We are. For every generation, there's a question